Olá, estamos ao vivo. Bom dia a todos os colegas que estão nos assistindo aqui no saguão do hotel, os colegas que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Eu estou aqui juntamente com a professora Núbia e com a professora Agnieska para começarmos essa conferência final do nosso 15º Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica. Nós vamos fazer uma pequena apresentação aqui da professora Agnieska. Ela vai proceder aqui com a sua conferência e a professora Núbia vai auxiliar a gente um pouquinho na tradução, haja vista que a professora Agnieska não fala português, né? Então, a professora Agnieska Wypych, como ela me corrigiu agora há pouco, ela é professora do Departamento de Geociências da Jagiellonian University, na cidade de Cracóvia, na Polônia. Ela também é pesquisadora do Centro de Meteorologia Nacional da Polônia e é a atual presidente da Comissão de Climatologia da União Geográfica Internacional, o que levou o nosso convite, né, para que ela pudesse vir aqui realizar essa conferência de encerramento do nosso 15º Simpósio de Climatologia Geográfica. Eu já vou passar a palavra para ela, a gente já está com um pouquinho de atraso, para que ela possa começar a nossa apresentação. Professor Agnieszka, you're welcome to start your presentation. Thank you very much for being with us today. Thank you very much, Francisco. Good morning, everyone. In Krakow, I would say good afternoon, but of course, we are geographers, so we know the time difference. I'm honored to meet Brazilian community of climatologists, even online, and I would like to thank Francisco to give me this opportunity. Bom dia a todos. Enfim, ela gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite do Francisco e da Beclima. Go ahead. Yeah, and as it was already said, I don't know Portuguese at all, but I can understand that being introduced, Francisco told all my affiliation. So on behalf of the Commission on Climatology, International Geographical Union, I would like to congratulate the scientific and organizing committees of your symposium because I'm impressed by the amount of topics covered by the program, and I'm sure that you had a fruitful time during this conference discussing all the challenges which climate change brings to Brazilian society, environment, industry, and infrastructure. Ela gostaria de dizer, né, que enfim, ela não fala português, mas ela consegue entender e, enfim, ela entrou em contato, né, como representante da UGI, né, na Comissão de Climatologia da UGI aqui no evento, e ela ficou bastante impressionada com a quantidade de tópicos, de assuntos, de temas, né, que o nosso simpósio ele trata, né. Então, ela gostaria de congratular a comunidade em relação a isso. And of course, I said I'm honored, but also a bit confused how to deliver this speech, because changing climate is a global issue, but of course it has a bit different faces all around the world. So I was not sure if bringing you up to European challenges is reasonable, but anyway, please let me take you for a short transcontinental and transatlantic trip to Europe. And I will try to make you more familiar with what's going on here in Europe regarding climate change, especially weather and climate extremes topic. A professora Agnieska comentou... Too long. Just a little bit. No, but we're gonna make it up. Ela explicou para a gente um pouquinho sobre a dificuldade de debater um assunto que, por mais que ele seja global, ele vai se representar de formas locais, né? Então ela vai ter as suas problemáticas em escala local, e aí, muito por conta disso, ela pensou na possibilidade de trazer para o debate para a gente um pouco do que vem sendo discutido na academia europeia em termos de mudanças climáticas, né? Temos essa problemática que vem avançando tanto no globo. Go ahead. Okay, all right, we will few slides more and it will work, I'm sure. So Europe is just a little bigger than Brazil, but because of the location in mid-latitudes and because of its relief, different climates from hot ones to the cold ones are visible, as you can see in the picture.
we don't have your... Isso, Cleiton, tem que botar a apresentação dela. Isso, beleza. Can you see the... Yes. Yep. Yeah, okay, good. So for sure, just to say a few words about the European climate, it is driven by, for sure, atmospheric circulation, and the global circulation brings the zonal circulation mostly to the mid-latitudes. So when we have positive North Atlantic oscillation phase, we have strong western winds over northern and mid-Europe. What you can see in these pictures, these are different types of circulation types by Grosswetterlagen. Pessoal, então, a professora Agnieska apresentou para a gente um pouco da diversidade climática do território europeu. Isso acho que ficou claro na primeira imagem que ela nos trouxe, né, com um pouco da diversidade de climas e classificações de Köppen. Nessa segunda imagem, ela trouxe para a gente um pouco dos diferentes sistemas que atuam. Então, ela comentou sobre a dificuldade que eles têm no tempo de escala, né, de trabalhar com sistemas numa escala maior, numa escala local, numa escala zonal. Ela comentou um pouquinho sobre os campos de pressão que você tem no norte da Europa e como que esse tipo de pressão, de uma certa forma, tem afetado um pouquinho da variabilidade climática sobre o norte da Europa, que é a área onde ela tem atuado com um pouco mais de presença. And over Europe, both hot masses from the south as well as as cold masses from the north come together, what makes a lot of frontal weather over Europe, especially the northern one, that you can also see in the picture. Ela comentou sobre os sistemas de sul, né, as massas de ar quente vinda de sul e as massas de ar frio vinda de norte, que provoca sistemas, né, frontais ao longo da Europa, especialmente a área que ela estuda, que é a área norte. Okay, and just a few other examples of westerly circulation by some other circulation calendars, especially for Central Europe, especially for Poland, just to prove this westerly circulation importance. Ela trouxe para a gente aqui mais alguns exemplos a partir das imagens de como que essa circulação ocidental, né, esses ventos que vêm do Atlântico, de uma certa forma também atuam na compreensão do clima sobre a Europa centro-norte, né, a área de atuação dela. But it sometimes happens that we have not advective types over Europe, especially big high-pressure systems, which block this westerly advection. And with these pressure systems, usually comes the extremes, the weather extremes together. A professora Agnieska comentou que, por vezes, né, esses sistemas ocidentais, esses sistemas atlânticos, eles vão enfrentar alguns bloqueios oriundos de sistemas continentais. E ela falou que vai ser justamente a partir da ocorrência desses bloqueios que nós vamos ter a ocorrência de alguns eventos extremos na região centro-norte da Europa. Okay, and how does the European climate change look like? Of course, it follows the global northern hemisphere tendency. So it follows the global warming of northern hemisphere up to 0.1 or 0.15 per decade. So we observe it since 1990s, also 1980s, more or less. Ela trouxe para a gente algumas informações a respeito dos cenários atuais de mudanças climáticas no cenário europeu. Ela está falando que os cenários que elas enxergam, né, na região norte da Europa, eles não vão divergir de outros cenários, mas ela está apontando que vão ser frutos de observações que começaram a ser mensuradas a partir dos anos 80 e 90,
né? O que permite a eles ter um certo banco de dados com uma amostragem um pouco maior para conseguir montar alguns desses gráficos que vocês estão observando, que estão indicando exatamente incrementos aí na casa de 0,1, 0,2 graus, em média, em algumas regiões da Europa. And the temperature tendency is clear, but for the precipitation, if you see different maps of precipitation over Europe, there is no clear trend. Northern parts of Europe follow the increase in precipitation, while the southern one, the decrease. What we observed, of course, it is not presented in the picture. We observed a change in the structure of the precipitation. So, especially in Central Europe, we have the change in annual course and more winter precipitation as well, but no snow. So it's raining also during the winter. Ela afirma, né, que as tendências de temperatura elas são bastante evidentes, são bastante claras, mas a tendência de precipitação ela tem uma certa variação. Ela não é tão evidente assim, tão clara. Nas partes, se não me engano, mais norte da Europa, você tem o aumento de precipitação, enquanto ao sul você tem a redução de precipitação. E não só em relação a esse aumento e diminuição, mas também você tem uma heterogeneidade em relação à própria estrutura dessa precipitação, ou seja, sua duração, magnitude e frequência. I can also confirm it using our own data from Krakow, because in Krakow, this is somehow in the heart of Europe. You can see it in a map. We have one of the oldest meteorological stations in Europe, dated 1792, and since then we have been observing the weather in Krakow. Delay. Acho que ela deu delay. Okay. Do you hear us? Yes, now yes. Yeah, I think we lost your last. You're talking about the Krakow meteorological station. Yes, I just said that it's one of the oldest stations in Europe, and we have the data starting from 1792. And that's why we can observe climate change in Krakow as well. Ela fez um comentário bem interessante a respeito da cidade onde ela mora, que é Cracóvia, né, no coração da Europa, trazendo para a gente o fato de que a estação meteorológica de Cracóvia é uma das mais antigas da Europa e do mundo, tendo coletado dados ininterruptamente desde 1792. Então, né, um período relativamente longo, algo que bem distante da nossa realidade, diga-se de passagem. Please go ahead. Mean annual temperature, of course, follow the main trend, and in both summer and also winter, the temperature growth is being observed. What cannot be stated, thinking of precipitation, this is what I have already said, there is no clear tendency in precipitation for long term. De acordo com os dados coletados, né, na estação, na série histórica, você tem tendências muito evidentes de subida das temperaturas, tanto as temperaturas médias anuais, quanto as temperaturas das estações, tanto de verão quanto de inverno. Essa tendência é bastante evidente e segue as tendências globais, né, principalmente para o mundo e, sobretudo, para a Europa. Agora, essa tendência de subida, né, ou de concentração não pode ser observada de maneira tão clara quando a gente está falando de precipitação. Please go ahead. And being located in Krakow, it's close to Carpathian Mountains in the center of Europe as well. We do a lot of research also within the mountains. So studying climate change in the mountains, we observe, as you can see, the changes in the position of the isotherms, showing annual temperature in the mountains. So this one is for the period in the 19th century, and now it comes the end of 20th century. So the small shift a shift of 2 degrees can be
observed? Ela apresentou para a gente um pouco de alguns dados que foram coletados na região dos Cárpatos, né? Uma cordilheira de montanhas na Europa Central, que pega uma parte do território polonês, e ela trouxe um pouco de como que os dados de temperatura nessa região, eles passaram por uma modificação quando comparados com dados do século XIX. Isso fica evidente quando você percebe as diferenças nas isolinhas, né, no século XIX e no momento mais atual, e ela falou que se percebeu nessa região montanhosa um incremento que chega até a 2 graus, né, a partir dos dados que eles têm lá coletados. Please go ahead. So for this period, historical one, we can observe that the annual temperature of 8 degrees appeared in the foreland, and 0 degrees, which is just for the naval zone, climatic zone in the mountains, totally disappeared. Ela trouxe para a gente, então, como que alguns desses dados passaram por essas modificações e, de uma forma geral, o zoneamento climático existente nessa região montanhosa, ele também tem passado por essas modificações, né? Ela trouxe alguns dados referentes aos valores de temperatura que passaram por essa alteração, mas como que isso vai repercutir nessa modificação no que ela chamou de zoneamento climático da montanha. And coming back to Europe, we usually say that I said that that of course in Europe it is the same. So the global temperature growth is visible year by year. So here are a few examples of key events of the last year, 2022. So it was like a year of records in Europe. Ela trouxe aqui um contexto, né, um cenário, né, de mudanças climáticas nas quais a gente pode observar eventos extremos, sobretudo no ano de 2022, que foi o ano dos recordes, né? Então, ela traz alguns exemplos de eventos extremos associados às mudanças climáticas, tanto de temperatura, mas, se não me engano, também, né, relacionados ao campo hidrometeórico. Please go ahead. So just to bring up a few of them, so it was the warmest summer. Thinking of the measuring period, the longest sunshine duration, the lowest river flow, and of course it caused the largest wildfire burned area on record. Ela comentou, então, que dentro desses recordes que foram estabelecidos no ano passado, né, a gente teve um verão mais comprido em termos de temperatura, a gente teve os maiores níveis de radiação solar atingindo a Europa, os menores níveis basais de rios, pelo que ela comentou, e aí, claro que isso vai trazer uma série de problemas, consequências ou repercussões para a sociedade de forma geral. And except of this global warming, you can also see that in Northern Europe, we had also the cold wave. So in a warming climate, cold extremes also happen. Ela diz que, ainda que a gente tenha, né, uma tendência global de aquecimento, a gente pode ver em áreas do norte da Europa também a presença, né, de ondas de frio. Então, mesmo em um cenário de mudanças climáticas, em qual a gente tem uma associação muito forte com aquecimento, a gente também tem ondas de frio acontecendo, sobretudo nessa porção norte. Please go ahead. And you can see the confirmation of these records now with the mean temperature anomaly, the annual one, which is more than 2 degrees in Southern Europe. And the confirmation also of these cold moments when you see the spring anomaly. Spring in Europe, these are March, April, May months, of course. It was colder than usual because of some cold air flow from the north. É que ela apresentou para a gente os mapas com as anomalias de temperatura no ano passado. Então, aqui na esquerda a gente teria um mapa com as anomalias totais e na direita os mapas por estação. Ela comentou assim que, de forma geral, se observaram temperaturas com uma anomalia superior a 2 graus na porção sul do continente europeu
Em contrapartida, durante a estação da primavera, as anomalias foram negativas, né? Então, ela falou que, se de um lado a gente teve anomalias positivas muito intensas em uma porção da Europa, em outra parte, né, sobretudo na porção centro-norte do continente europeu, as anomalias foram negativas, né, indicando um pouco, né, de como que os cenários futuros talvez vão apresentar uma variância muito maior na temperatura, não apenas uma simples tendência ao incremento, né? Go ahead, please. And it can be also seen in extreme temperature, so minimum temperature and maximum temperature. Noticed maybe this spring months, which are really cold. But if you focus on maximum temperature in the summer, it is more than 5 degrees, referring to the period of 1991 to 2020. Que ela está apresentando, né, as máximas, né, e as mínimas, está perguntando os dias extremos. E aí ela está confirmando, né, essa variabilidade espacial dessas temperaturas. Então, a gente tem, no caso, aí, principalmente do verão, para as máximas temperaturas, um valor superior aí de 91 até 2022, uma anomalia superior a 5 graus, que é bastante significativo. Please go ahead. And the problem is that because of this temperature growth, comparing it to the moisture condition, one can imagine that the evapotranspiration exceeds the rainfall, what brings the moisture deficit over large areas, what you can see in the picture. Ela está trazendo para a gente agora um mapa que está mostrando um pouco do déficit hídrico da Europa, né? Então, ela disse que uma das principais consequências de estarmos passando por momentos em que a temperatura excede os normais vai estar justamente no aumento, no incremento nas taxas de evaporação, o que está levando a um déficit hídrico, haja vista que as taxas de evaporação estão superando as taxas de precipitação no contexto europeu. Please go ahead. What of course impacts as well the soil moisture. What is presented now for the whole Europe in the picture. Ela disse que isso também impacta diretamente a umidade do solo, como a gente pode observar aí nas figuras. And climate change projections, before we get the extreme topic, just a few words about the projections. The projections bring significant northern shifts in climatic zones, what you can see now, introducing arid, hot desert climate in the Mediterranean region, as well as the other dry climatic zones in the rest of Europe. Ela está apresentando para a gente um mapa com algumas projeções, né, de classificações climáticas para o território europeu. E aí ela chama atenção para o fato de você ter a inserção de alguns climas do tipo semiárido e desértico, sobretudo na região mediterrânea, né, onde a gente está conseguindo ver ali com destaque numa corzinha avermelhada e alaranjada. Então ela diz que, né, o que temos observado nas projeções de cenários é a transformação do clima europeu para um cenário um pouco mais árido, com menos precipitação. Please. And because we are going to focus on the societal or economical impact of changing climate, just a few slides thinking of the agroclimatic situation and agrometeorological indices. For sure, the situation of global warming will bring the conditions for agriculture much more difficult. So if you see, this is Cracóvia location, just to make you closer to my location, the heat stress day will reach of about 100 degrees. And you can see for Cracóvia that this is an increase in number of days with heat stress as well. Ela comentou com a gente, então, que uma das principais preocupações que tem se desenhado no cenário europeu diz respeito à produção agrícola, né? Então, que eles têm focado bastante na construção e análise de índices agroclimáticos, no sentido de tentar já prever como é que vai ficar a produtividade agrícola no cenário em que a gente tem observado incrementos de temperatura e incrementos na aridez. Então, ela trouxe para a gente aqui o exemplo de Cracóvia, que está sendo apontada ali no mapa com uma setinha azul, trazendo para a gente que ali
tem se desenhado um cenário de incrementos, né, do que ela chamou de heat stress, ou dias em que a temperatura excede os valores normais, né? Ela falou que tem se apresentado cenários em que a cidade de Cracóvia chega a ter mais de 100 dias no ano, passando por esses cenários de heat stress. E aí, uma das discussões que ela tenta fazer é exatamente que repercussões que isso trará num cenário agrícola, né, de produção agrícola. Please. And just two other examples, this is the amount of precipitation, annual precipitation, confirming what I have already said, that there is no particular trend. And the last one is the spring frosts. I mentioned these northern cold air flows over Europe. And of course, the graph shows the decline, a small decline in these spring frost days, but we need to remember that they will also come. O primeiro mapa que ela apresentou, ele trazia para a gente um pouco da distribuição espacial da chuva sobre o continente europeu, e aí ela comenta que, de forma geral, não se tem observado tendências de alteração padronizadas, digamos assim, para a precipitação. Né? É algo que ela já tinha trazido no começo, no sentido de trazer que os padrões de chuva eles vão se modificar de formas diferentes em cada região do continente europeu. Este segundo mapa que ela está apresentando, por outro lado, está trazendo a cobertura de gelo. Então, ela tem apresentado para a gente dados de que a cobertura de gelo, sobretudo, né, no norte da Europa, ela tem apresentado uma tendência ao decréscimo, que aí vai ser, obviamente, fruto, né, desses cenários de incremento de temperatura que nós temos aí observado. And of course, there are some climate change optimists cultivate different plants or different crops over Europe, but for sure it is not the only point. Ela trouxe assim que até existe, de certa forma, um cenário positivo para a produção agrícola na Europa, se você pensa, né, exatamente na diminuição das camadas de gelo e novas possibilidades que vão surgir de produção agrícola, mas obviamente que isso não é o ideal, né, pensando que você vai estar tratando de alterações nas paisagens naturais. And just to come back to the Carpathian Mountains and these future climate projections, you've already seen the historical shift in annual temperature, where the +8 isoline replaced the +6 one. And when we add the future projections to that, we will see the small shift in this and the +8 degrees a little bit shifted. And for the latest period of 21st century, you can see that the +10 degrees will replace +8. So most of the Carpathians will have the almost warm weather during the year. Ela trouxe para a gente novamente o mapa, né, da Cordilheira dos Cárpatos, aquele que ela apresentou anteriormente, onde a gente pôde observar como que as temperaturas mensuradas do século XIX no atual passaram por modificações, isso é perceptível pelas isolinhas que são traçadas, e aí ela nos apresenta novas isolinhas trazendo esses cenários futuros que têm surgido, né? Então, uma das considerações que ela colocou é que a localidade em que a gente vai ter temperaturas, né, com valores de 8 a 10 graus, ela tende a se modificar, e aí ela disse que isso vai trazer implicações diretas para o tipo climático da região dos Cárpatos, né? Ela falou, a gente vai começar a passar a ter um clima cada vez mais aquecido nessa região montanhosa ali da Europa. Por favor. And again, the table presents the location of particular isolines, particular vertical zones, climatic vertical zones. So you can see this +10 degrees located 200 meters above sea level, and even 500 in the latest period in RCP 0.5 scenario, and the totally disappearing, +2. So both nival and alpine zones will disappear
according to the projections. Agora ela apresentou para a gente algumas informações referentes às projeções da RCP, né, que são promovidas aí pelo IPCC, como isso vão alterar, sobretudo, essas zonas verticais climáticas, como ela comentou, e aí a principal repercussão disso, segundo ela, né, segundo as projeções mais pessimistas do IPCC, está no desaparecimento do tipo climático alpino na região dos Cárpatos, né? Então, é uma peculiaridade climática de uma região de altitude. Ela comentou que a gente está falando de uma cordilheira com mais de 2.000 metros, o que deveria indicar, né, um clima, em função da topografia, um pouquinho mais frio, mas que as projeções de cenários propostas aí pelos cenários da RCP têm indicado que, possivelmente, essa zona climática tende a desaparecer, a ser suprimido por climas mais quentes ali na região. And coming to the topic of the extremes, finally, I will focus mostly of Central Europe because it's the easiest, I know the most about it. And of course, I'm examining the extremes in Central Europe. And also, it is the region most prone and most exposed, being more continental climatologically, to extreme occurrence. Ela está falando um pouco agora do cenário de extremos, né? Ela vai focar na área central da Europa, que é uma área mais continental, uma área mais exposta a esses eventos extremos. And for sure, the future climate will bring the extremes, more extremes, and will bring them more intense. And being honest, for Central Europe, the extremes are not so spectacular. When we focus on particular weather disasters, those ones who are the most most frequent are different temperature extremes, what you can see in the table, as well as floods, storms, and the others. And they also cause most of the losses, both for deaths and people affected, as well as the damages, especially for the floods. Ela comentou assim, né, que por mais que os cenários de extremos na Europa Central eles sejam os mais problemáticos, né, haja vista da sua vulnerabilidade climática, elas vão ter interessante, porque eles não são assim tão espetaculares, né, mas que chama a atenção os cenários, sobretudo ligados a inundações e a enchentes, que são os problemas ligados ao clima, que mais têm trazido repercussões e danos à população dessa região. Então, de forma sintética, né, inundações e enchentes são os principais problemas ligados aos extremos climáticos que eles têm enfrentado na região onde ela estuda. Please. And starting with the temperature extremes, we tried to define a kind of extremity index to join the intensity of the event with spatial information. So how big is the region exposed to the extreme temperature? And we based this index on the percentile thresholds to make it possible to study it for the whole Europe. So from Iberian Peninsula to Scandinavian Peninsula, and it was using not the percentile threshold. It was quite funny when we discussed plus 30 degrees as a extreme weather with someone from Spain. So now with this approach, we can think of an extreme as it is in the region. Ela está apresentando uma proposta muito interessante de regionalização da Europa, levando em conta as peculiaridades de cada região na definição do que seria um extremo ligado à temperatura. Então, ela fez um comentário, por exemplo, que às vezes uma temperatura muito elevada na região da Península Ibérica não vai ser considerada um extremo por lá, já visto suas características climáticas naturais. Então, a proposta que é apresentada e que ela traz alguns gráficos é exatamente essa regionalização da Europa, né, de acordo com o que está apresentado no mapa, e aí a definição do que seriam os extremos de temperatura para cada uma dessas regiões, levando em conta suas características naturais de clima. And the graph partly confirms what I have already said, that Central and also Eastern Europe, I mean this continental part of the continent, is mostly exposed to the extremes. As you can see, for the long-term perspective,
we can see the increase in the number of temperature extremes for the whole year long, also in spring and in autumn. What can be seen, as I said, especially for Central and Eastern Europe during last 2 decades. Ela apresentou para a gente alguns cenários, sobretudo da Europa Central, reforçando um pouco de como que esses extremos de temperatura eles têm se tornado mais constantes e mais intensos naquela região e com uma duração um pouquinho maior. Né? Então, acho que um pouco dos dados que ela está nos apresentando vão focar mais realmente na região dela, que é a Europa Central, e que é aí que tem passado, né, por incrementos nas ondas de calor, no heat stress, entre outros. Leite? And because of the significant changes in the spring, we've started the new closer research concerning the spring warming and its consequences, especially for the agriculture. É tão significativa que eles começaram a focar nesses impactos, né, do heat stress aí na primavera e como que isso tem impacto direto nas atividades agrícolas. Okay, and if we see closer, the warmest days, this is what we can see here, are up to 0.4 degrees warmer than it used to be, and it's significant for most of the Europe, as you can see, except for the autumn. Most of the region face up with the significant increase in the temperature of the warmest days. Sorry, we have a audio problem. I don't think we get what you mentioned in the last slide. Okay, good. So I just said that if you see the spatial distribution of the situation, it confirms the statistical significance in the whole year except for the autumn, and the increase can be up to 0.4 or even 1 degrees above the reference or above the threshold. So it's real. The trend confirms the warming. Ela apresentou para a gente aqui um novo conjunto de mapas com extremos de temperatura. Ela nos trouxe a ideia de que estatisticamente todo ano, à exceção do outono, e são incrementos que eles têm variado na casa de 0,4 até 1 grau acima do que é o considerado normal. Okay, and I mentioned this spring situation. Here we have early summer in Northern Hemisphere, represented by June in 2019. That time it was a year of record as well, and as you can see, the maximum temperature exceeded 5 degrees over the previous record. So it was really June of record over Europe. Aqui ela está mostrando um conjunto de mapas, ela está falando dos mapas de temperatura, sobretudo no começo, né, da primavera, do verão nesse caso, tentando jogar a luz, né, sobre o foco na primavera, que é realmente a estação crítica para eles. E ela está colocando aqui que esses extremos de temperatura, que foram em junho de 2019, né, que também foi um mês recorde, eles apresentaram temperaturas mais elevadas da ordem de 5 graus, né, ao longo da área. Please. And here you have the example of particular days, one by one, because it was not a single episode, but a kind of heat wave. So for consecutive days of the end of June, we can see the exceeding up to 8 degrees of the 95th
percentile, so it was the extreme threshold. Ela está trazendo aqui os novos mapas, né, com a passagem dia por dia de uma onda de calor que atingiu a Europa em junho. Ela nos trouxe assim, que o incremento de temperatura chegou a ser superior a 8 graus da média, o que foi considerado um extremo, já vista que ele se posicionou acima do percentil 95 da série histórica que eles tinham, né? Então, esses mapas a gente consegue ver um pouco do avanço dessa onda de calor, e sobretudo, né, na Europa Central e no sul, né, da Europa. Please. And it was not a single episode, as I mentioned, but as you can see here, we have here the heat days per grid point, which can show that it was almost half a month for particular regions of such extreme June temperature record situation. Ela está apresentando para a gente uma nova realidade numa escala um pouquinho maior, mas para tentar trazer que não foi algo episódico, foi algo sequencial. Eles chegaram a passar por quase metade de um mês, né, sofrendo com essas ondas de calor sucessivas, com esses valores muito acima da média, né, como ela tem tentado reportar. E chama a nossa atenção um pouco dessas cores mais intensas exatamente sobre a Europa Central, que é a área que ela tem atuado, né, indicando que as temperaturas maiores também vão atingir essa região, apesar dela estar em latitudes maiores. Foi isso? Mm-hmm. And as I mentioned at the beginning, the atmospheric circulation is of a high importance, and usually high pressure systems are responsible for extreme occurrence. And here are the pressure maps for this June 2019. And as you can see, the situation is like that we have the southern airflow over both Iberian Peninsula as well as Central Europe during that time. And what we observe, what is not written here in the slide, but we observed in Europe a shift in Hadley center. So this global circulation Hadley cell, not Hadley center, sorry, which brings hot air towards the north of Europe. Ela comentou com a gente que, para a compreensão da dinâmica desses extremos de temperatura, é fundamental que a gente faça uma análise sinótica, né, uma análise ampla dessa região. Haja vista que, segundo ela, são os sistemas de alta pressão, quando chegam na Europa, que vão ser os responsáveis por essa sequência de ondas de calor e de heat stress que ela tem apresentado. Então, ela trouxe para a gente aqui esses dois mapas, trazendo a situação de junho de 2019, né, que diz respeito aos dados que ela acabou de nos apresentar, falando que uma pequena modificação, uma pequena alteração na célula de Hadley foi a responsável pela elevação mais ao norte de um sistema com temperaturas mais elevadas, e aí o que causou essa onda de calor, principalmente, né, na Europa Central, uma região que naturalmente não deveria ser acometida por tal fato. Foi isso? And because in Central Europe we do not have the current or systematic moisture transport, just thanks to these westerly winds, of course, but not other. The natural consequence of hot weather, this is not enough moisture and different long-lasting droughts. You can see here that the positive anomalies, temperature anomalies, and negative anomalies of water balance. This is the confirmation of the situation with these high temperature extremes. Aqui, novamente, ela retoma um pouco da situação sinótica, né? Então, ela diz que é importante que a gente compreenda que na Europa Central, os principais sistemas que trazem umidade, eles são esses sistemas ocidentais, são esses sistemas oriundos do Atlântico. Uma vez que você passa por uma situação de bloqueio, como ela comentou, não existem, digamos assim, outros sistemas que vão trazer umidade para a região, e aí isso impactou diretamente nesses extremos ligados à questão hídrica. Ela trouxe para a gente como exemplo algumas anomalias no balanço hídrico que aconteceram na região da Europa Central, fruto dessa atuação diferencial da célula de Hadley, né, que aí impediu a chegada de umidade do Oceano Atlântico, e aí trouxe um cenário de um pouco mais de aridez, né, e desequilíbrio em termos de umidade para a região dela. Please. And this situation is mostly visible in the spring. I mean, this not enough moisture supply.
This is a kind of climate change impact on the society, because here for the vegetation period, so the growing season, calculated in different using different algorithms. So that's why you have two different definitions. And in the bars, you can see different drought indices. Maybe it's not important now to describe them in details, but you can see that these red bars are towards very dry and dry conditions. So most of the stations are influenced by very dry conditions during the spring because of moisture failure. É que ela traz um conjunto de gráficos, né, da série histórica até 2015, aplicando, né, de acordo com as barras, diferentes índices, né, associados a essa estiagem prolongada, esse período de seca na área central. E aí ela joga também luz, principalmente o período da primavera, que ela já tinha apontado anteriormente, né, que tinha sido o período em que a gente tinha encontrado as temperaturas mais elevadas, as anomalias de temperatura mais elevadas, e que isso também se reflete de maneira direta no impacto na sociedade que está associado a essa umidade do solo. Então ela usa diferentes índices, né, associados à seca e estiagem para esse período, né? Para esse período ela tem 3 gráficos, né? Tanto outono, quanto verão, quanto primavera, mas ela faz questão de destacar a primavera como o período em que a gente tem, como a estação em que a gente tem as maiores anomalias associadas a estiagens prolongadas e as secas. Please. And this is just to highlight this early spring drought problem. So as you can see, this precipitation anomaly early in the spring shows the dry conditions. Esse é um gráfico de anomalia de chuvas que ela trouxe para a gente, para tentar reforçar um pouco essa ideia de que as anomalias negativas, né, ligadas a uma escassez de chuva, elas vão acontecer com mais frequência e com mais intensidade durante os meses de primavera. And after such a dry situation or drought situation, environmental and social consequences come quite quickly. Here you can see the latest map of wildfires in Europe, dated yesterday even in Croatia. So mostly they are in the Mediterranean region, and now they're calculating the losses, people, crops, forests, infrastructure, as well as money. Ela apresentou para a gente aqui um mapa com as queimadas que aconteceram na Europa, né, nesse último ano, e aí está apontando isso, obviamente, como uma das principais consequências desses cenários de calor extremo e de aridez, né? Então ela trouxe um mapa aqui que está apresentando, sobretudo, problemas ali no Mar Adriático, né, na região da Croácia, na região da Itália. Ela apontou que as principais perdas ligadas a essas queimadas têm sido na porção agrícola, mas também afetando outros tipos de infraestrutura. Então, de forma geral, né, a gente já tem começado a observar de uma forma bem direta e incisiva as consequências dessas mudanças no clima na paisagem europeia. Please. And as I said, these are just the current information, fresh news. And as you can see, now in 2022, we are above the multi-annual average. So we have much higher number of fires that recently, I mean, Southern Europe this time. Ela nos trouxe agora os gráficos com a série histórica que tem apontado que nesse último ano, né, a quantidade de incêndios elas estão muito acima do normal. Né? Então a gente tem, ela comenta assim que tem se enxergado uma quantidade de incêndios florestais fora do padrão, né, novamente como uma consequência de todos esses cenários. E tem apontado para a região mediterrânea como sendo aquela em que esses incêndios têm atuado com um pouquinho mais de intensidade dentro do contexto europeu. And I haven't emphasized before the negative anomalies in precipitation because the situation over Europe is not clear. This is what I also said. We have the increased intensity of different phenomena. I mentioned this precipitation structure but before. We have less wet days, but with more intense rain. So as you can see in this picture to the right,
the same regions are affected the same year by significant drought occurrence as well as flood occurrence. So it may happen together. Ela está falando um pouco da heterogeneidade desses tipos, né, de eventos que têm acontecido na região da Europa, que ela está estudando. Ela havia falado anteriormente, né, sobre essa diferença. Ela falou um pouco de períodos de estiagem prolongada e seca, mas aqui ela também está falando que a gente pode ter tanto escassez, déficit, mas também a gente pode ter excesso, né? Apesar de a gente ter uma ligeira redução do número de dias úmidos, a gente também tem encontrado associados a isso episódios mais concentrados que vão estar deflagrando impactos associados a enchentes e inundações nessa área. So just coming to these floods, as you remember from the first slide, they cause the most of losses, and they are the most expensive and dangerous to the infrastructure. So as you can see, for the Central Europe, they are caused by northern advection of really wet air masses, and because of the relief, the rain is stopped by the Carpathians here, and that's why anomalous, highly daily precipitation totals may occur. And this is the example from 2010, where 3-day precipitation total exceeded the monthly amount. Então, agora ela está fazendo uma interface da seca com as enchentes, né? A gente comentou um pouco desses problemas que as secas têm trazido em termos de incêndio florestal, e aí, ao mesmo tempo em que você tem cenários de seca intensa com muitos incêndios, você vai ter também cenários de extremos de precipitação e que vão trazer consequências como enchentes e inundações. Ela nos apontou que as enchentes e as inundações têm se mostrado como sendo o impacto climático mais intenso na região central da Europa. Comentou que as precipitações ali na parte central da Europa, elas vão surgir a partir da advecção de uma corrente úmida no norte, e que vai ter, de uma certa forma, uma relação muito próxima com a orografia, sobretudo com a presença dos Cárpatos ali na região central, o que, de uma certa forma, dá um dinamismo, mas aumenta a intensidade com que alguns eventos possam vir a acontecer, né? É bem curioso a gente fazer esse paradoxo, né? Ela sai de uma situação em que as secas são mais intensas, são problemáticas, mas nas mesmas localidades em que você vai passar por cenários de seca extrema, você está passando aí por esses cenários que ela retrata nas fotos, né? Com enchentes e com inundações também. Please. And the situation is not only in the mountains, which is presented on the map, but also you can see the pictures from Krakow, from the center of the city, the oldest part, maybe not covered by water, but this is Vistula River reaching the bridge, which was closed at that time. So it is not only the environmental problem, but also the problem of the city in such a situation. A gente coloca o problema que ela traz numa perspectiva sistêmica, né? Ela comentou assim que as regiões que vão ser mais afetadas pelos extremos de chuva, elas vão estar nas regiões montanhosas, haja visto o efeito da orografia sobre a precipitação. Só que aí, claro, essa precipitação concentrada na região orográfica, ela vai trazer repercussões para toda a bacia hidrográfica que ela vai se encontrar, né? Então ela comentou, às vezes a gente tem precipitações mais intensas acontecendo nas regiões montanhosas, mas isso vai trazer repercussões para os rios, para os canais e para os portos da região norte da Europa, que vão, né, receber todo esse amonte de chuva a partir dos córregos e dos canais hidrográficos. Please. And similar situation happened on the German, Netherlands and Belgium border 2 years ago. I'm not sure if the news came also to Brazil, but most of this part was covered by the water because of intensive, again, rain higher than monthly totals for 3 days. Aqui ela está trazendo um outro evento extremo que aconteceu na divisa da Alemanha com a Holanda, com a Bélgica, onde novamente a gente teve cenários de precipitação muito além do normal, e que aí trouxeram as repercussões que a gente consegue visualizar pelas imagens, né? Então, cidades inteiras alagadas, né? Algumas plantações destruídas também pelo excesso de precipitação, mas novamente reforçando essa dubiedade dos cenários que se espera para o contexto europeu.
please. And as I mentioned before, the economical consequences are quite high. This is the graph after this German, Netherlands, and Belgium flood, and they expect long-lasting and money-consuming recovery after these episodes. And of course, these were the episodes of floods after the long-lasting rain. But the pictures in the bottom of the slide shows the results of so-called flash floods, which also occur. So intense, short-lasting, even an hour. And you can see they happen, or they have the consequences mostly in the cities, which have the infrastructure not sufficient to take so much rain at that time. Aqui ela está tentando discutir um pouco dos impactos econômicos dessas inundações. Ela comentou que às vezes até um evento de 1 hora, ou um pouco mais de 1 hora, ele já é suficiente para trazer danos econômicos e infraestruturais, sobretudo para cidades. E aí ela faz um adendo, claro, sobretudo para cidades que vão se encontrar numa situação de vulnerabilidade um pouco maior, né? Essas são aquelas que, mesmo em um contexto europeu, também vão sofrer um pouco mais desses impactos. Please. And as I mentioned, most important or most dangerous are temperature extremes and these floods and drought events. But of course, the others also happen because of this frontal situations, as well as fan wind situation. This is what you can see in the map. Some really strong winds happen. Here you can see the pictures from Tatra Mountains. This is the south of Poland. Huge amount of forest laid down by the strong wind. This was fan wind in December 2019, I suppose. Ela apresentou para a gente também que, além dos cenários problemáticos ligados à temperatura e à precipitação, eles têm encontrado também extremos relacionados à dinâmica dos ventos. Eu acho que, inclusive, é um tópico não muito discutido aqui no nosso contexto brasileiro. E ela apresentou para a gente algumas fotos, né, de florestas plantadas no sul da Polônia, que foram alvo, né, desses grandes vendavais, desses problemas ligados ao vento, que foram, né, aparentemente pelas fotos, de um evento que aconteceu em 2019, ela comentou, que foram meio que devastadas, né? Então, assim, que a gente não se preocupe apenas com cenários de temperatura ou de chuva, mas também que prestemos atenção na condição dos ventos, né? É isso. And another example also of the winds and also stormy situation. It happened in northern Poland in 2017. It was a real tragedy for the community. The situation was also intensified by the RECO phenomena that you can see in the picture. You can see also the synoptic chart for the situation. It was the holiday time. It was in July, so most of the people were camping, also the scouts. So this huge, this maybe short-lasting, but huge windstorm go through the forests. You can see the results, and unfortunately killed a few people, Girl Scouts from southern Poland. So we had a few casualties that time. Ela apresentou para a gente agora um episódio extremo que aconteceu em 2017 no sul da Polônia, relacionado a uma tempestade de chuvas e ventos, que ela falou que, embora não tenha durado muito, ela teve uma expansão geográfica muito grande, como pode ser visualizado pelos mapas, e se tratava de um período de férias, né? Julho na Europa é o verão europeu. Então ela comentou assim que muitas pessoas estavam acampando nos campos, nas áreas rurais, e acabaram enfrentando essa tempestade, e obviamente não estando preparado para isso. Então as fotos que ela está trazendo para a gente são de florestas no sul da Polônia, depois, né, da ocorrência dessa tempestade massiva que assolou essa região, e pode ver aí pelos troncos, né, meio encurvados.
mas ela falou que muito mais do que esses problemas estruturais, devastação da floresta, tiveram óbitos registrados, principalmente, infelizmente, né, de grupos de escoteiros que estavam acampando na região, né, então, claro, sem a devida estrutura e sem o devido preparo, né, para enfrentar esse tipo de situação, acabamos tendo aí algumas vidas acometidas por esse evento extremo em 2017. We have also still some winter phenomena that you can see in the pictures. They still exist even during the global warming. They are much prettier and glaze situation with icing all over the trees, but also all over the infrastructure. Might be dangerous for the cars, as well as for the electricity. Lots of snow sometimes happen, and also rain, which is also extreme, which may be extreme and bring some causes for electric power companies. But they are not so often. Aqui ela apresentou para a gente novamente um paradoxo, né? Se no primeiro momento ela comentou bastante sobre o heat stress e as ondas de calor, agora o que ela está trazendo para a gente é que também eles têm sido acometidos por eventos extremos relacionados a situações de inverno, então com temperaturas muito baixas. Embora ela tenha comentado no final que esses eventos não aconteçam com uma frequência tão elevada, eles trazem as suas repercussões, sobretudo para as companhias de energia elétrica, mas também para questões de mobilidade, né? Está sendo bem interessante a gente fazer esse paralelo, né? Os paradoxos dos extremos que ela tem nos apresentado, situações de extremo calor e de extremo frio, situações de extrema chuva e de extrema seca, né? Please go ahead. And just last few slides, I mentioned this spring frost that may be dangerous or impacting for agriculture, which are caused by the northern advection. Even in mid-May, so it is mostly 3 months after starting the vegetation. So it has a huge economical consequences, agriculture and economical consequences. And again, except for global warming, these northern cold advections still happen until down to -3, 4, even 5 degrees. É interessante agora, porque ela citou um fenômeno que, obviamente, acho que nem tem tradução para o Brasil, que é Spring Frost, né? Então, ela disse que, apesar dos cenários de aquecimento da atmosfera, a região norte central da Europa ainda sofre bastante com a advecção dos ventos do norte, o que, ocasionalmente, pode fazer com que as temperaturas mais baixas, durante mesmo a primavera, que ela comentou, né, uma estação em que a gente já espera, né, um incremento natural da temperatura, mas essa advecção dos ventos do norte, eles podem, ocasionalmente, gerar geadas e aí prejudicar significativamente as plantações. Ela comenta, né? Naturalmente a gente começa a semeadura nesse período de primavera. Okay, and just to sum up, thinking of the topic of... Pardon? Can you hear me? Yeah. Shall I continue? I'm not sure if I haven't interrupted you. Okay, so just to sum up, of course, no one doubts that we have the increase in global air temperature, which causes more frequent occurrence of weather extreme and climate events. So it is, I mean, hot weather extremes, dry or wet weather extremes, which are significant. And also it can be present for the other extremes, but they are not reliable. So we have no homogeneous long-term data, for example, for thunderstorms or for twisters or whatever. So we cannot be sure what is the real tendency of these other phenomena, other extremes. We have in Europe no strong evidence, not significant one-sided event of changes in atmospheric circulation, which would be the key for the further research. And of course, we need to be sure, or we need to be aware
that if we focus on the local scale, we need to take into account also the impact of environmental factors. So the orography, land cover, land use, whatever. I mean, especially these floods, as you could see, especially floods in the city, and so on and so forth. Bom, pessoal, ela já está sintetizando a apresentação, né? Estamos caminhando para o finalzinho aqui da conferência. É interessante salientar que, a despeito de não ter evidências de modificações dos padrões de circulação atmosférica da Europa, como ela bem ressaltou, né, ao longo da apresentação, é evidente que os extremos de temperatura positiva, eles estão se mostrando cada vez mais significativos, né? Então é uma tendência geral no continente europeu. Em contrapartida, os cenários de precipitação, ela falou que eles estão muito adversos, né? Isso vai depender muito de região para região, mas que também os extremos de seca e de inundações, eles são um cenário com que eles estão aprendendo a conviver. No final, ela fez assim uma reflexão no sentido de que busquemos cada vez mais fazer uma análise do local, né, em termos dos impactos ambientais, repercussões que serão repercussões desses cenários que ela nos aponta, né? Então, tão interessante quanto a gente fazer uma análise sinótica, uma análise de circulação atmosférica, a gente também nos até ao local, né, sobretudo pensando nos impactos ambientais e nas consequências que essa grande gama, né, de extremos que ela nos apresentou vão trazer para as regiões. Please. And just to finalize, I called this slide lessons learned. This is what we are trying to do in Europe, or we realized in Europe, that the main challenge is when together the climate change goes with environmental change, because of when we change as the society, we change the environment. It also intensifies the climate change issue and the problems. The second point is that we need to take into account that the challenge is the climate change together with today's real life, today's real world. I called it here Anthropocene. I mean here that people are everywhere. You can realize the population density of Europe, for example, which is the biggest of the continents, and for urban areas, for example, and settlements and different land use. So this is what we do, and if the extremes reaches the urbanized, the settled area, it made a real danger for the situation. Ela está caminhando para o final aqui da apresentação, então ela está apresentando para a gente algumas das lições aprendidas, né, com a experiência europeia. Ela reforça o fato da gente considerar a mudança climática em conjunto com mudanças ambientais, trazendo isso como sendo um desafio para a nossa compreensão, né, de que a mudança climática ela não está isolada da questão ambiental de forma alguma, ao mesmo tempo que a gente tem que compreender também as características do antropoceno para compreender de fato o que tem acontecido nos cenários de mudanças climáticas. Ela reforça também o fato de que o continente europeu ele apresenta uma densidade populacional muito grande, ele apresenta uma taxa de urbanização muito grande, né? Ele apresenta estruturas urbanas elevadas e que, por consequência, vão ser exatamente nessas situações que se espera, né, nos ambientes urbanos onde a gente tem uma concentração populacional maior, que se espera que esses impactos sejam maiores. Portanto, faz-se necessário que essa discussão sobre mudança climática ela saia do global, ela chegue para o local e ela agregue, né, a questão ambiental também ao longo dos debates e dos discursos que a gente realiza. And what we are trying to do and what we can or should focus on is the best use of new measurement and observation methods, huge data resources, reanalysis data or whatever, as well as to focus on using the new methods of analysis to create a kind of impact-based warnings to protect people from the weather extremes, so not climate but weather extremes in this time, but on the other hand, using our knowledge of human environmental system functioning
connections, relations, we could start different adaptation and mitigation initiatives, not only to reduce the climate change, but also to protect the investments. This is usually what we try to tell to the investors, to the decision makers, that introducing adaptation and mitigation measures, they also protect their money. So it seems to be important. Ela comentou da necessidade de nós, enquanto pesquisadores, né, desenvolvermos novas formas de medição, de observação e de análise dos dados climáticos, no sentido de cada vez mais termos uma maior profundidade sobre os cenários que nós temos apresentado, maior nível de detalhamento sobre esses cenários, e que principalmente a gente comece a dialogar também com outros conceitos, como mitigação, como adaptação climática, no sentido de que esses conceitos, né, eles acabam se aproximando um pouquinho mais dos tomadores de decisão. Então, desenvolvendo mais pesquisas e mais métodos voltados para essa área, a gente consegue ter um diálogo um pouquinho maior com os gestores, com os tomadores de decisão, que a gente sabe que são as pessoas que, de fato, vão conseguir, de uma certa forma, né, trabalhar com um pouco mais dessa problemática. Então, faz necessário que a gente busque novos métodos, que a gente detalhe um pouco mais as nossas análises, para tentar municiar da melhor forma possível, né, os tomadores de decisão dos cenários que estão se desenhando. E ela comenta, né, não de mudanças climáticas, mas mesmo de mudanças na escala do tempo meteorológico, né, de mudanças um pouquinho menores, não numa escala tão ampla. Please. And it was the last message from my side. I would like to thank you for your attention, and I would like to thank my translators to do the great job to try to translate my not so easy sentences into Portuguese. Thanks a lot. Ela agradeceu bastante, né, pelo convite, né, trouxe aqui uma imagem da cidade dela no final, com um bonito arco-íris aí no fundo, agradeceu o esforço dos tradutores, né, que de fato foi um esforço, mas é claro, né, somos nós que agradecemos. We are the one that thank you for your time, thank you for the presentation. We would like you very much to be here with us, but unfortunately, due to law resources, we could not afford your air ticket. But anyway, we thank you very much for your presentations. We are presenting you in a hall for more than 50 researchers and also live on YouTube. And it will be available on YouTube for, in our association channels. So on behalf of the Brazilian Association on Climatology and on the organizing committee of the Brazilian Symposium on Climatology, we'd like to thank you very much for your time, for your presentation. It was truly a very nice final conference for our symposium. Thanks so much. Thank you very much. We're going to open for a few questions. So if you can hold a little bit, Professor Agnieska. Maybe I will stop sharing the screen to see your faces then. Oh, perfect. Much better now. Aos colegas que estão na sala, aos colegas que estão no YouTube, nós vamos abrir uma pequena rodada de perguntas para a professora Agnieska. Ela fez uma apresentação muito interessante sobre o cenário europeu, né? Eu acho que ficou muito claro para a gente que não mais podemos tratar das mudanças climáticas como um simples aquecimento global. Isso fica muito claro na apresentação dela, quando ela mostra uma diversidade de problemas que tem se desenrolado no cenário europeu, né? Uma diversidade de extremos, de consequências e de repercussões. Então, é bem interessante a gente tentar trazer isso também para o nosso próprio contexto, né? Eu aqui, a professora Núbia, a gente tentou mediar um pouquinho da fala dela. Muito obrigada, Chico. Claro que a gente teve alguns problemas de tradução também, porque o nosso inglês também não é perfeito, mas eu acho que deu para passar bem a ideia da fala dela no sentido amplo, no sentido geral, né? A gente sabe que o contexto europeu ele é muito diferente do brasileiro, no sentido de eles terem mais dados, eles terem, né, maiores séries históricas. Ela apresentou a estação da Cracóvia com dados do século XVIII. Que sonho para a gente trabalhar com isso. Mas vamos ver se os colegas da sala gostariam de fazer algum questionamento, gostariam de fazer algum comentário para a professora. Aí a gente vai tentar fazer a tradução da pergunta para dar sequência. O colega Cleiton. Professora, muito grato
pergunta, pela fala, né, uma pergunta do professor Clayton. A crise climática é muitas vezes negada. Qual a mensagem da senhora para quem nega as mudanças climáticas? Professor Agnieska, I have a question from our friend Clayton. He said that the climatic crisis is sometimes denied. And which is the message that you send for those that deny the climate changes? I'm not sure how to understand. Could you repeat once again? He said that the climate crisis is sometimes denied, is not accepted. Which message you have to send for those that deny the climate changes, for those that do not believe in the climate Okay, sorry. Now it's clear. So I think that we all feel the changing climate. It is clear that we can see the consequences. So it is one thing for me. And the second one is that let's say maybe this it is a tricky question. And I think that the amount of money, sometimes this is the amount of effort and the amount of money that needs to be spent on adaptation or just recovering the society, recovering the environment should show the situation and should show that we can spend less if we try to mitigate or if we try to stop our we cannot stop it, but we cannot mitigate. Ela falou que é uma pergunta capciosa, né, Cleiton? Olha, né, é meio complicado até de responder. Mas, assim, ela falou que podemos pensar de duas formas nessa mensagem, né, para os negacionistas climáticos. A primeira é, obviamente, que a pessoa perceba por si só que o clima tem se modificado. E ela trouxe uma série de evidências para a gente que são muito nítidas, né? A gente sente no nosso cotidiano essas modificações. A segunda, e ela fez um comentário até interessante, é no sentido de que analisemos a quantidade de recursos e de esforços que estão sendo destinados a evitar as práticas, né, relacionadas à mitigação de mudanças climáticas. Então, diversos governos em diversas esferas têm direcionado uma série de custos e de esforços para isso, né? Esses recursos não seriam destinados se o problema não existisse. Então, é uma outra forma também da gente conseguir perceber, né, digamos assim, a ocorrência. Para você talvez conversar com algum negacionista, acho que esse seria um caminho, né? Você sabe, quando você fala do bolso das pessoas, talvez é assim. Thank you, Agnieszka. We have another question. Temos outra pergunta. Como representante de climatologia na UGI, como ela percebe os desafios da sustentabilidade dentro e fora do campo de atuação? As our IGU representative, how do you perceive, how do you feel the challenges of sustainability inside your science field? It's another difficult question because nowadays we cannot be like a pure climatologist. What we can do to help in sustainability is to share the knowledge to the environmental scientists, to the economists, because there is no climate aside. The climate now is connected with different specialization, environmental studies, economical and social science as well. So this is what we can do to support the situation. I'm not sure if I understand the question properly, but this is what comes to my mind. Sim, you did. Ela comentou, né, que um dos principais desafios está na gente compreender o clima não como sendo uma ciência à parte, isolada, né, mas sim como uma ciência que se integra e que deve se integrar em outras áreas do conhecimento, outras áreas que vão além da própria geografia, né? É levar o nosso debate de sustentabilidade e de climatologia
para colegas da economia, para colegas da política, para colegas da sociologia e assim por diante, tá? Temos alguma outra pergunta, Cleiton? Acho que não. Bom, acho que podemos encerrar. Podemos, então, caminhar aqui para o final da nossa transmissão. Professor Agnieska, I don't think we have any other questions. So again, we'd like to thank you very much for your time, for your attention. It was really a pleasure to hear your speech, to hear your conference. And again, on behalf of the organizing committee of the Brazilian Symposium on Climatology, thank you. Thank you very much for your invitation. I hope not to bore you too much, and I can welcome you to Europe, to different conferences. We can meet also on the continent. Sure. Maybe next time you will be speaking in Portuguese. I will do my best, but I don't even know a word. So challenge for myself. Ok, thank you. Pessoal, então nós encerramos por aqui a conferência de encerramento com a professora Agnieska Wypych. E ela me corrigiu, né? Comentou que esse Wypych tem esse som alemão no final, né? Não é Wypych. A gente agradece a todos os colegas que estão aqui no hotel e também estamos acompanhando pelo YouTube. A gente pede desculpa por qualquer ruído que a tradução tenha tido, né? Mas a gente não é tradutor. Não. Então a gente fica por aqui, pessoal. Um abraço a todos aí e a gente se vê logo mais na festa de encerramento. Abração.